confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning, everyone that is tuned on the Alternative Uganda Facebook page. A very, very good morning. It is a Wednesday, the 24th of August, the year 2020. I am Farida Bikobere. I am going to give you the updates of the day. Mbaniriza mwena abatwekumbideko ku the Alternative Uganda. Abatanaba, the page is the Alternative Uganda on Facebook. On Twitter we are the Alternative Uganda, and YouTube is we are the Alternative Uganda. Njagala okubakubiriza aba YouTube, please subscribe, and then
onyige ka notification button bakuwenga ate ka notification nga tegenze live ne ku Facebook please for us ate liking bwomala you can invite your friends to like us tewandi agadde kubeera nga ate gwe weka amanya ebiba bifa mu ggwanga oba gwe ayiga weka because we always give you updates on what is happening in the whole world and then our shows are always educative tetuleta show nga ate terina kyeyamba muntu muna Uganda munansi oba gwe ate atulabidde ebweru njagala okwebaza abantu abali mu nsi z'obuwarabu mwebale kutwagala mwebale kutulaba ate mwebale na kuyita abantu balala ababaliraanye oba mikwano gyammwe nabo okutulaba I want to employ you nti ate mwongere okuinviting abantu abalala okulaba shows zaffe because our shows are always on point, are always educative tetubeera na show nga teri informing we always give you what is trending and what is going to educate you or even your kids. I am here to give the updates, the news that took place where you were not. Munsizo jota abadde nze mba nabaddeyo mba nakubyeyo olugulu ekigere n'enkulunonyeza ate ebiba bifeeyo naye nga njatandikira wano ewaffe omukyala speaker wa parliament Anita Among yesterday yalinnya ennyonyi egenda ewa pop agenda kubanga amusisinkana in the meeting that and when she was leaving yagambye she's really humbled for the opportunity okubanga agenda kushakingako emikono ne pop you know it is not an opportunity that everyone can get okubanga ate ogenda kulaba ko pop face to face abamu tumulaba ku TV abamu ate twamulengerako ngaze mu Uganda it is not an opportunity for everyone ndio sobola ate munange okubanga gwe akakisoka efunira nogendako ate noyogerako ne pop mu meeting gye bagenda okubeera nayo igenda tulo olunaku olwaleero so tusaba meeting yonna kye bagenda okutusa bibeere beautiful ate omukyala naye tumuyozayoza it is not an easy opportunity we congratulate you for that opportunity sibuli nti abeera speaker afunayo opportunity egenda ate okubeera nti olabako ku popu ate no mukwatako mu bugalo oyo abasajja babeerako emikisa bagiyita mikisa nti osanga bw'omukwatako mu bugalo baliko neema batume ba Katonda oba ayinza okubanga ate ajja kufunayo kyafunyeeyo naye nga tayebwa ye deputy speaker yavuddeyo n'agamba abakosa say you back off you naysayers temulina kye mukola you are using that opportunity okubanga mukola ground yamme whatsoever you are up to is not a good cause so sinabagamba banaye bantu mwe mukomaawo because your aims ebigendererwa byammwe kulwaki muli mu nsonga za airline you know the story has been making rounds omukyala afuna $887 ate banna abamudirira bali $45 omuntu ayonja ennyonyi bagamba ayera ali ku $4 so tayebwa yavuddeyo n'agamba nti mwe tumanyi ebigendererwa byammwe si bituufu so ba mikwano mukomaawo mulema ate kuwudiisa nsi we know what you are up to so muno omukulu tayebwa is the deputy speaker of parliament so yavuddeyo n'agamba akakiiko akakulirwawo omukulu Ssennyonyi akakosase n'agamba tubamanyi ebigendererwa byammwe tebiri directed kuyamba bannayuganda naye mmwe ng'abantu muyina kye mwenoonyeza so n'abagamba muleke kuwudiisa nsi nakubanga ate mukola amawulire mulina kye mulwanirira oba mukolera Uganda whatsoever you are doing is for your personal gains ate bwe tutambulako ne tugenda ebushenyi ngenda kubanga mpita ayitamu I've come late ate tulina omugenyi already so ngenda kubanga mpita ayitamu katono nnyo nga ate bwe ninda n'omukyala Lilian Lweda agenda kubanga negatako in the next few minutes tubeere nga ate twogera mu politics tugenda kuba twogera politics and the youth so njabba kubiriza mbeereko kubanga ate politics yatambuza ensi enaku zino tulabye climate crisis impacts that climate change tuzirabidde eri mu b'amasaaba ng'amataba gabayisa bubiri n'abantu b'ebushenyi bavuddeyo ne bagamba nti kati ffe twekozeemu omulimu we are going to kulwanyisa to protect our wetlands at a community level so omukyala yavuddeyo n'agamba ko wa district n'agamba ffe ng'abantu twasazeewo ku district council nti tugenda kubeera ku community
community level to protecting our own lands. I want to implore other places, but climate crisis is there, the impacts are being felt, you are feeling them. Lwakubaba na Uganda enaku zino tulina engeri gye twebalamu ebintu n'ebyo ebitwa happening in maaso ffe twesuulirayo gwa n'agamba ne tugamba nze ebyo tebinkwatako ebyagundi tebinkwatako ojja kukomenkereza ate naawe bikutwaliddemu omulire London twagulaba ng'ate guli mu kubombojja gwayonoona ebintu biyitirivu so tetwandyagadde ate kulaba waneeno fire so ne bwe tunaaba tetufunye muliro gwo nga gwo tulina prolonged drought seasons zaakyuka ennaku zino kati abantu bali mu kusimba naye nga by this time twandibadde nga tuli ku kintu kirala nnyo so seasons okuba nti zaakyuka si Katonda mbu yali mu kukola ebyo those are effects of climate change so njagala okubakubiriza gwalina omuti olina akataka wosobola okusimba omuti plant a tree gwalina compound yo ewaka plant a tree kale tosimbawo musizi bagiyita misizi simbawo ovacado oba omuyembe ekibala ky'onaakozesa okulya you see as we are planning our compounds tuteekemu ebintu ebijjo tuyambako nti yes it is a tree but abaana bajja kulyako ekibala simbawo omuyembe gujja kuyambako naye ng'ate n'abaana bwe bagwenyimirizaamu simbawo ovacado so such that you have trees in your compound one compound egenda kulabika bulungi ate naawe ojja kuba wenyigidde mwaba abali mu kulwanyisa climate crisis oleme kututuukako oba ereme okukosa nnyo eggwanga gwalina ettaka when you cut a tree plant tuyiga okusimba emiti wawe tutemye ekijja kubanga ate kituyambako nnyo naye bw'otandika deforestation ate notazaawo oba okoze bubi nnyo n'ebintu ebyo twabisomanga mu primary afforestation deforestation so my dear today to revisiting our primary books our primary notes tuyiga ebintu bino bituyamba tutya how do we protect the environment abamu kumwe temumanyi nti ate bwentema omuti nyina kyenkosezza obutonde so banaye I want to even kukubira omulanga government ya Uganda tugende mu byalo tusomesa abantu climate crisis abamu tebabimanyi ffe tuwoza Katonda ennaku zino yatuvuddemu ennaku zino bakatonda twamunyiiza oba tetusaba nnyo you see most times when I am talking with my agamba I don't know what is wrong I think abantu tebakyasaba omusana guyitiridde alabika Katonda munyiivu naye si Katonda those are impacts of climate crisis zijja kubanga ate zitutuukako wonna ffenna we tuli naddala we tubanga ate tetwenyigidde mu kulwanyisa ate n'okuzaawo obutonde climate crisis egenda kubanga ate tukoseza ddala bwetambulako ne tugenda Masaka mu Greater Masaka abantu bavuddeyo ate ne badoptinga new bylaws okubanga preventing HIV AIDS ate n'okubanga ate protecting abo abaana bamulina naddala mu masomero n'abo abantu abakulu abamulina mu community okubanga ate tebaba discriminating against because oli mulwadde tojja kutula waneno you see most of the people haven't understood HIV anti balowooza omuntu bwe naamweriranyaako ajja kunsiga obulwadde ate oba bwe naalya naye kukyaliddeko nja kufuna obulwadde so Greater Masaka yavuddeyo ne adopting these new bylaws negamba nti we are doing this okubanga ate to protecting abantu bano abali affected the victims eno wenjogera ku Greater Masaka abantu alidde mu Lwengo Lwakaayi Kalungu Bukomansimbi wona mbamba twaliddemu so I want to applaud abantu abavuddeyo ne bakola ekintu ekyo because there are a lot of people who are living in stigma because they have the disease and it is not always I mean abantu abamutwaza obubuuko akawuka bazaalibwa nako naye lwakuba nti in Africa here bagamba omuntu alina HIV what comes in your mind is they went but they unprotected sex and then they got the AIDS. Nayenga ebiseera bisinga sometimes even sharing these sharp instruments saying well this is my primary science it is at work now primary science sharing these sharp instruments osobola okufuna akawuka n'okubanga ate accidents zino ezisusse enguudo ze Uganda sinungi accident zifuusa accident yesterday omukulu Edgar yabawadde wano update ku mawulire nga basuubuzi 15
bafiiridde mu accident. So osanga ati mweyo accident mubaddemu omuntu omulwadde bino ebyokuba omusaayi ne gukwatagana n'obeera ng'ate ofunye akawuka si kuba nti you have slept with someone who has it, but because you have been involved in an accident with someone who had it. So tuleme ate okubanga abantu bano tubamalako nnyo emirembe batujja kubeekozesa ebintu. You see, that is why some people bwe bagenda mu malwaliro ne babagamba, you see what, munnange gwe toyise mu kasengejja, bavaayo ne getting into depression because they know what is going to happen. Singa tubeera loving eri abantu bano osanga nti ne depression levels zijja kukako because tulaba nti ate depression enaku zino eri waggulu nnyo because it is a lot. Some people are battling with a lot of things. Ate bw'ogattako n'ogenda mu ddwaliro ne bagamba, my dear, you have HIV, then it means gwe ogenda kubanga ate munnange ogendera ddala mu depression because you know what the community is up to, you know what people are going, you know how you are going to be judged. So naye nga n'olw'ensonga eyo eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu. It is the mighty driver. I am Farida Bikobire. I will be having a discussion with Omumbejja Lilian Luwedde ng'ate twogera youth politics. Tugenda kubanga era twogera koko because kiba kive okukyaza politician ne mutwogera ku byafudde Kenya. Last time twaliwo n'omugenyi omu n'agamba, we are not going to pick any lessons from Kenya because Kenya is at PhD level and we are in P2. Nagamba gwe otola mwana wa P2 n'omutwala mu class y'aba PhD ayinza okuyiga ekintu kimu, and the answer was no. So he says we are not at the same level with Kenya. That means we can't take any lessons from them because niwe tunazitaking they are not applicable in our country. Naye nga mmaliriza njagala ate okubanga ngamba aba airlines board eyagala ate aba media eyagala ffe njagadde okusemya yeggulire airlines board eyagala ffe tubeere nga ate tuskipinga ensonga za kusasi, tuleme zitekako nnyo maanyi, tuleme kubeera nga ate buli kavuddeyo tukaleeta tetukakuba abantu ne bakamanya. But why would we? Anyway, lwaki tuba tuleka eggulire ng'eryo? Salary gap ene bannene abantu balina ogimanya. It is what is causing income inequalities because abantu abamu bali mu kufuna 15,000 abaana bano abaweereza emmere 15,000 buli lunaku, naye omuntu at the end of 30 days ali mu kutwala emiliyoni 47. This is not fair. So we are the fourth estate and our work is to inform the community. We will be informing them about that and much more. I am Farida Bikobera. I am going into a short commercial break. When I come back, I will be with Omumbejja Lilian Luwedde, and I hope our guests will be around. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teddy Tenjo. It is the fancy floor. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance,
economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Munange tugutambudde ennaku z'omwezi ziri 24 bula ennaku ntono nnyo ate mwezi guno tusobole okubanga ate tukuwunzikira ddala. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza nnyo olunaku luno olwaleero obudde bukedde bulungi mu kibuga oba mu kitundu wendi ndi Makindi. So embeera y'obudde ekedde simbi n'akamu n'akatono, so okutegeeza gwakyali ewaka akyali mu bikunta munange kekadde okubanga ate obiwummuza ku bbali ogenda ate obirenga onoonya ekigulira amagala eddiba. Olunaku luno olwaleero dino Omumbejja w'e Bunyoro omukyala Farida Bikobere abo tugenda okubanga ate tukola program ey'olunaku luno olwaleero paka ssaawa 3 ate we zinaagenda okutuukira ng'ensonga zetwogeddeko nsonga nkulu nnyo. Mu studios olunaku olwaleero tugenda kubanga ate twegattibwako omwami Musinguzi Patrick era ng'ono yali yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa palament owa Bugahya constituency agenda kubanga atwegattako. Ono nno yali mu kibiina kya NRM naye ng'ate kati yasala eddiro ne yeegatta ku kibiina ekya Forum for Democratic Change. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo, nsonga z'akalulu, abavubuka omulimu gwabwe guli ludda wa bwe kituuka ku nsonga ey'akalulu, okubeera n'akalulu ate akataliimu mivuyo, akataliimu kuttiŋŋana. Munnange tugenda kubanga tubyogerako byonna olunaku luno olwaleero, naye kansooke namuse ku Mumbejja w'e Bunyoro akedde ate n'atuwa amawulire amanyuvu. Yonna yonna gwe gy'otaabadde ye yabaddeyo akuŋŋaanya wano akuŋŋaanya wali, kyobuva olaba nga ate asobodde okubanga amawulire agatuwa amakya ag'olunaku luno olwaleero. Omumbejja wasuze otya maama? Nasuze bulungi webale kuŋŋaanya mawulire. Tuwuba olubu lw'ebigere kyekikuyisa munnamawulire kubeera ng'olina amawulire agaba gabadde mu bitundu abalala gye bataabadde. Twabadde mu manzaali jjo nga gwe oli mu kunoonya ali mu kuswagula eno n'eno onoonya egguliro omuntu wa bulijjo ly'anaalaba. Olunaku lwa yesterday lwabadde lukulu. Gye tutambulira eyo amanzaali gakusanga wonna we gakusanze. Iso gatutomedde oba kali gatusanze gye twabadde. Naye mukulikeyo mu manzaali. Mukulikeyo. Twavuddeyo maama twakukiikiridde nti gwabadde onoonya mawulire. Nabadde noonya mawulire katukukiikirira kubanga abantu baba balina okukuumirwa mu kumanya, si kwekuumira. Omuntu eyeekuumidde aba yagenoonyeza ate era okumanya tekukuuma. Fe aba tuganoonyeza ne tugakuwa ogamba gwe munnaye etandikira awo omanye ebifa mu nsi yo ate neewalala wootali omanye nti koke yadde wano ffenna tukaaba naye nga obadde omanyi nti ekibbattaka tekiyiwa
wano wokka, it is world over. Abantu n'abatali Uganda. Mu America naye waliyo ekibataka. Mu America ekibataka so bandange tuleme gamba ekibataka kiri Uganda. Ekyo kinewunyi. Mu America naye liyo ekibataka. Nti wayingidde ono yatutte poloti yange. Ono yayingidde mu inches 2. Okay, futi 2. Mita futi zonna bw'osanga omuntu ategeera ettaka ne bw'omuyingiramu ka inchi kamwe agenda kugamba abeeranga owaseetudde oluwanyu aga ssebo wanyingiddemu akugamba eryo wabadde walina okuyita omwala ate gwe w'oyingidde. Abantu munnaye bategeera ettaka ate ekibbattaka engeri gye kisusse ennaku zino. So abantu bafaayo nnyo ku ttaka lyabwe. Our quote of the day is, politics is the art of looking for trouble, finding it, misdiagnosing it, and then misapplying the wrong remedies. Politics is the art of looking for trouble, finding it. Looking for trouble. You look for trouble, ate trouble you know jifuna. Finding it, you misdiagnose it. When you find it, again you misdiagnose the trouble. You misdiagnose it, and then you misapply the wrong remedies. Trouble jifunye. Byonna ebirala obikoze. Obikoze, but you have misdiagnosed it. Trouble jifunye bulungi nnyo. Bwe buba bulwadde. Obufunye. Obutegedde nti mutwe gwe gumuluma kale katugambe lubuto. Lubuto lwe lumuluma. Naye instead of okumuwa ibuprofen, n'omuwa Dexa. Dexa akola kusa abalina sinuses, allergies, manyanza obudde bubeera bwe buti, nfunamu ekisujjasujja. Kati ka Dexa kwa kuyamba nnyo obutakuba myasi n'ennyindo zo obutabeera congested. Kati gwe osanga obwa diagnosing olubuto ate nga Dexa ne Piriton. Piriton wakwebaka. Neddobo muwadde Piriton yeebaka alikirawo okuwulira obulumi. Ate obulumi buba bugenze. Oyogedde ng'omukyala weeri gye twali tukyaddeko ennaku omukaaga. Bakuweddagala weebaka. Mbunno obulumi ate togenda kubuwulira. Zifu okwebaka ogenda kufa. Era abasinga bwe tukola. Bwe lukuluma, ogaka neebakemu. Nja kuzuukuka obanga siwulidde bulumi obanga mponye. Eyo ekola ng'omutwe gwe gubadde gukuluma. Sometimes omutwe gukuluma ng'oba okooye nnyo oba you have overworked, so when you sleep n'enjala n'enjala bw'eba ekuluma erumya omutwe. So you misdiagnose. Most of the politicians here have identified the problem. Yes, they know this is the problem, but service delivery zibbibwa wano na wali. They misdiagnose the problem and now find wrong remedies to the problem. Mbukakale nze kati ono nakyemalira ngenda mulwanira munda muli kansoke n'ensimbewo mbeere mu pala. Abamu balina nti eddoboozi yange lijja tuuka mangu. Okunabange bbeeyi y'ebintu oli waggulu ndi ku floor ya palament nja kusobola okubyogerako. Kansoke nze gwe nabeera nga munnonze nakyemalira ono nja mulwanira munda muli nga ndi mu parliament wale mbaga amateeka ne weerabira nti ate omukulu wa parliament awolowooza ye are they not in bed with them nakyemalira. So kati ate abantu abo bwe batuuka mu parliament because they chose a wrong remedy ne babeera so silent. Kituufu abamu bamaliriza baguliddwa asaze eddiri okuva esayidi eno neyegatta esayidi eri. They chose the wrong remedy ne bakimisapplyinga kati naawe. So kyotegeeza basigalira eddala eno amaloboozi gaabwe gawulirwa. Nani bwe mba sikkiriziganya naawe ekijja kinsabye bubuda mu nnyumba yo kyekyaki. Mbukanzije kale nkulwanira ewuwo. Osinga n'okutegeera ennyumba yo. You know omuliro guba gukutte tuyitawanga si main door. Okay. Kati gwoba omanyi kati nze atamanyi atalina kye mmanyi nzize mu nnyumba yo mbu nkulwanire muli munda pozi bagamba kati mbubeera kumpi ne enemiwo musembeze omanye move jazzaako anti oyinza okuba oyagala kumanya move ng'akulya ebigere bina mu maaso oyinza okulowooza mbu ate gwamusembeza kumbe yakusembeza kubalaba kubala nga yakusembeza kali ogenda okwapplyinga remedies zo nga tezikyakola aba yakubala dda nga yakusinga akuli bigere bibiri mu maaso. Mukyala Farid otugambye wano speaker wa parliament agenze ku ttaka ettukuvu
Okay. And okukuba nakweyozaako ebizibu bye Uganda waneeno kuba kweyozaako omusajja yatugambye mbuse wova waneeno nosalako n'ogenda e Kenya ogenda kulanga ne oxygen gosa wanjawulo but you feel like buli lwowulira ng'oyagala okubeerako free ng'osala border you feel free when you are in Kenya. No, osobola n'okuva e Kampala n'ogenda ekyotera era naye oba okyusiza ku environment. For as long as it is Uganda, it is all the same political atmosphere. Okay. So because of the political atmosphere, people feel tebali nnyo okay. Naye bwe basalako ka border ne bagenda ke wala. I don't know why he didn't say Rwanda. He was particularly, he said Kenya, but anyway. Olw'ensonga z'ebyobufuzi bw'okwata eggwanga erya Uganda lyawukanya ddala ku ggwanga erya Kenya. Ate era ne Rwanda nayo neyawukana ku mawanga gano amalala. Nti kale you are safe, owulira emirembe awo because for him he doesn't feel mirembe when he is here because of the political atmosphere that is prevailing at the moment. Naye buli wayagala okuwulirako ekyo ekintu ekyo ng'asala border because abeera Tororo ng'asooka agendako e Kenya. Bw'osala awo ka border n'otuuka wali ku No Man's Land otandika okuwulira ddala nga n'empewo gy'osa ya njawulo kale nga n'obulamu buzzeeko kale owulira you are even 2 years younger. Yagenze okulabako Popu. She was really happy when she was leaving, when she was going to board. Ngali wali omukyala ku kisaawe Entebbe ng'agamba, I am really humbled by this opportunity. It is something I had never dreamt of, but it has come. So she was really happy. So I want to tumutesemu obwesigina fa tugireyo ko kumikisa. Kituufu. Bw'abazze najjo agisookeze ku bakyala. Asose mixage asoka ajiwe ku bakyala abali mu oba abalina ebifo ebyobukulembeze oba abali mu bifo ebyobukulembeze ate abo mbale balina omukisa no tugwetaagira ddala zembalanya abakyala bana mu butale omutima ogwo ogulwanirira abakyala bannaabwe abatali mu bifo ebyo omukisa ogwo ensonga lwaki tugwetaagira ddala abakyala abatali mu bifo ebyo munnange ate nabo omukisa bagureceiving bagutwalire ddala bagutwale ne bw'aba asaba eri ateekemu abakyala ba Uganda at large ensasabireko ko omanyi okukwata Popo mu bugalo simukisa ogwo tegusangika kye bayita okulonda ekyapa mu mannya go tegusangika sanke ogwo bikyaliyo byakulonda kyapa mannya mubaka wa Katonda omututte onomutula mu munye Mukama akubikkako akasubi akubikkako okay tujja gendera awo akubikkako akasubi akubikkako okay kyonna kiri takabikula akabikkako nze mbana akabikula ng'omukisa guzze naye ng'olunaku luli Lwakusatu ku ssaawa 5 tugenda kubeera n'omukulu Kanyehamba nga banyumyamuko constitution gwatamanyi constitution yo bannaye this is the show okubeera ng'omwegesa amaaso kwe kumwegeka semateeka tomanyi twalingaawo semateeka mu lulimi ng'abantu bagamba kaye kwa waayiro nyingo 12 article 102 12 ba naye ng'oli ajogera 12 ba tebagikwatako nenga kyegambe ekituufu takimanyi naye nga ye kyamanyi tebagikwatako simanyi kyamanyi kye batalina kukwatako nenga yakkaatiriza tebagikwatako yagikutteko no yakkiriza ne bagikwatako naye nga tamanyi ennyingo eno egamba etya so asaawa 5 ez'okumakya ennyingo eyo we yafulumira we baali baagalira ogikwatirako omukyala ow'ebuyikwe ebiseera ebyo yali Judith Babirye ng'anoonya akalulu awo bannaye bagikwatteko simanyi bwe batagikwatako ebeera etya and I was surprised abantu bamuwadde akalulu ne simanya kituufu bannayuganda baali baagala bagikwateko oba tebagikwatako tebaamanya nnyingo eno bigirimu tebaamanya kiki bakwatako na kiki batalina kukwatako so buli muntu gwe wasanga nnyingo 12 ba nga umubuuze ennyingo eno egamba etya nga simanyi wabula naye kyemmanyi nti tebagikwatako ensonga zino eza ssemateeka munnayuganda weetaaga obeere nga tozitegeera bulungi nnyo ensonga ezikwata ku ssemateeka y'eggwanga obuzibu eri mu luzungu nanti kati ne bw'enaabeera mu luzungu naye bagikunnyonnyola sometimes okimanyi nti osobola osoma ekintu nga oluzungu tulusoma of course naye notakitegeera olulimi lw'amateeka luzibuzibu power belongs to the people n'omanya power obuyinza buli mu mikono gy'abantu bubeera kitegeeza kigwengaomuntu
omuntu omanya otya ku nsonga nga so eyo show egenda kubanga ate y'amaanyi nnyo naddala erigga omunnansi because ensonga z'amateeka wetaaga okumanya ssemateekaayo egamba eti omuntu bw'agamba simanyi section simanyi biki gwoba otegeddemu ki article clause birimu ne clause naye clause eno eya au etali yeno eya lo so munnange kitegedde lo au tugenda kubeera n'omukulu Patrick agenda kanga tutukako in time from now we are going to be talking politics yagambye ayagala okwogerako ku nsonga z'ekenyi naye tubadde tuzoogeddeko naye ffe tuwa every guest omukisa okuwa endowooza ye kiki kyalowooza yalowooza Uganda yalibadde ina lessons zepikinga oba nedda because olwo omuntu omwe yagamba mutulabika twayangu okubafuuyira emirere okubakubira eŋŋoma nti bakikoze bulungi ab'ekenya kulwaki olw'ensonga nti ate bwe maamala okulangirira oba oliawo ate ne birabika nga bikyuse okusinziira omukulu Raila Odinga yafayinize petition ye olunaku lw'eggulo naye nga ate gye bukeeredde nga looya w'omuti ye mutamu ekyangiddeeko looya wa Ruto Odinga n'agamba ebintu bino waliwo munnamateeka wa Ruto gwe badde basuubira okubanga yagenda okukulembera mu musango guno yagambye nti yetagenda byenyigiramu alabye ddala ng'oli baamuwangudde nga n'omusango tegunnaba kutandika naye ng'ate omukulu miguna yagambye muwagizi wa Raila naye yagambye ze sirabawo nsonga egenda sirabawo ground egenda tuwanguza musango guno so n'asaba candidate we akkirize defeat aleko omukulu abatambuzeemu ebintu bitambule bwe bityo bitambule bwe bityo alinda akalulu akaddako mukama bw'atyo bwageze mukama amanyi yakesimbawo emirundi 5 naye nze kyemugaata ggwamu maanyi tomanyi ogw'omukaaga guyinza okumulamira kayinda ikirema ono yesimbayo emirundi emeka 5 ogw'omukaaga naawe negumulamira I was watching some omuwala Miss USA ngagamba she stood for mirundi 8 ngagwa nasanga omukazi omu nayamuzamu amanyi nagamba you should never give up you never know when the time is yours so gwe obanga ekyo kyekyoyagala keep pushing keep standing and the next time she came she won kituufu obutekkiririzaamu oluusi nakyo kikulemesa n'obutaggwamu maanyi ogamba nze kirabika abantu tebanjagala simanyi nayo so omukulu oyo miguna yagambye tetulina ground kusinziira ku nsonga ze muwadde nze siraba nti tugenda wangula omusango guno so it would be important you save the money naye katulinde ffe kasita tatwala musango mu kooti y'abantu kubanga ogwakano gwe baatwala mu kooti y'abantu simanyi watuufu weetuula tenatuula twali tunoonya watuufu weetuula oba oli awo tutegezeeko abantu nti kooti y'abantu etuula sayidi wano oba sayidi wali naye tetumanyi watuufu weetuula omusango gwe baatwala mu kooti y'abantu oba chief justice w'abantu tannatulabika ye yaani simumanyi yagutwala yamumanyi nze njala nnyo ne mmanya ku mulamuzi oyo owa kooti eyo ey'abantu ojja okyaze yagutwalayo ajja kubanga ebintu bino abituddamu bulungi kituufu teyali omu baali bayitirivu abaali basupporting ensonga eyo so betugenda okunoonya ati esimanyi nze nalabangako awo abantu abatudde nga bambadde ebintu ntwawo nga beefudde bajasisi bakooti y'abantu naye omusango tegutuulanga ne kakano so I wouldn't want okuwulira nti ate omusango ogenze mu kooti y'abantu because ogwagano gwagenda kooti tetuulanga eggwanga Uganda n'ebyobufuzi ebirimu oba oli awo abantu abamu kyova olaba nga babiwa amatu ne wayita ebbanga ate ne babivaako ekintu ne bakyogerako budde buno ne bamala ne bakivaako wetwogerera tuli ku nsonga ya Uganda Airline mwezi guno we gunaggwerako tomanyi emboozi eyinza okuba nga ekyuse nawo ensonga ndala nnyo ojjukira ensonga ya Bank of Uganda n'oyo omukyala babe bamuyitaani ennaku zino nnaabuze mu midiya eyatiika obutitimbe bw'ensimbi nkyagezaako kujjukira linnya ne tumala ne tufuna owa kofi muzungu ensonga ziina engeri zibulira awo ne zisirikira ddala Pineti Pineti olyogedde bulungi nnyo Pineti ne tumala ate oyo naye n'avaawo tetwamanya butabwe byaggwa kuba njukira bamuyitako ne mukakiiko ka palament bamuyitanga bajjenda omujjukira ensonga zijjukira bwe zakyakaano mu Uganda abannayuganda netuzoogerako buli omu n'abeera so interested omuntu omu abeera atya ne ssente empitirivu bannange omuntu alina obuyinza buyitirivu gye byakira ate tumanyiyo
tewali amanyiyo pineti ne bamuwa ssente ne pineti yasookera ku nsonga z'erubowa ng'agenda kuzimba eddwaliro terinaba we lyabadde ye pulaani weeri weeri naye omukulu omu gwe bayita omulangira Nakibinge yagamba eddwaliro eryo terigenda kuzimbibwa ebbanga nno liyise kukyangayogera nebbanga liyise era eddwaliro terinaga eryabadde ate tulaba yajja okuzimba eddwaliro aze ku nsonga za kofi ate ng'omukulembeze w'eggwanga tavuddeyo kumuwolereza bannange nno mukomerera pineti naye she wasn't even interested in the coffee. It is fe twamukaka ensonga twagimusibako so netukomenkereza nga tufunye pineti omuddugavu aliwo yenna ate eyamu interesting mu coffee deal yabeera pineti kati yabeera main man emabega w'eno program yonna eba egenda maaso kati yaba afuse pineti omundugavu mukyala Farida pineti kibeera kati oli pineti yali muzungu naye nga kati tufunawo pineti omuddugavu wano yali emabega yali ayagala ekintu kino okukifunamu naye nno ebintu bya Uganda bwe bitewe bibeera kati tulina Jennifer kasita kiva mu mawulire nga bannayuganda tukivaako before you know it nga kyayita dda by the way kiba kyayita dda mukiraba kutandika kukola otugambye wano deputy speaker oba myuka speaker wa parliament yagambye akakiiko ka Kosase kalina ebigendererwa ebirala muleke kuwudiisa bantu naye kakola mulimu balemereddwa okugenda okukiika ku bintu ebirimu omulamwa bali mu Kosase bagruwinga omukyala. I don't think n'oyo omukyala yali meant okubeera put in the spotlight. Si ya appointinga ku mulimu abama appointing abaliyo kati ulirya nibwojja n'ongamba nekugamba waayi sinze yereeta gundi oli ye yanonda lwaki temunoonywa gwe mbagambye nti ye yampa omulimu why are they even on her yo omukyala yabagamba I was appointed by such and such a person. Why aren't they going for the person who appointed? Bamubuuze lwaki wamulonda bamu appointinga bino ebituuseewo ku Uganda Airlines ne losses eyamu appointinga si yabibaddemu wabula CEO yabadde mu nsonga eno yabadde avuga enkato so ne bagaa kati gwe abadde avuga enkato twagala tumanye lwaki bino biri bwe biti lwaki Uganda Airlines ekola losses zino bweziti ne bweziti ndoza lose yakasembayo si abumbi naye ng'omukulu vice chancellor w'e Makerere yagambye tolabisa university yaffe Makerere mbwe yokeyaresines okugamba mbwe ebintu byabula togiteeka ku university gyetekeko ng'omuntu because graduating nabo balina transcript zaabwe yagamba ebibyo teyabifuna yagambye teyagijjaayo obunafu bwonga gwe omuntu tobuteeka ku institution gwetekeko nga gwe ogambe banaye mbadde reluctant okujayo transport yange because nze sisaba mirimo I am a boss myself so there is no reason why I need the transport. Naye Farida bwe tukizaako mu bulamu bwabwe abantu abamu tebalina bipapula kituufu ojja kwesanga ng'oli ne ya senior 4 tagiina talina ya senior 6 wabula ng'ate omuntu ono asaba emirimu mu bifo ebyenjawulo era bw'agisaba emirimu bagimuwa so n'omukyalo ono munnaye engeri gye kiri nti ate si yeye teyawandiika CV si yeye yita si yagamba nti munnange nze CV yange yiino ngireese ku mmeeza mbadde nsaba mulimu kyova ndoza ensonga eno tebagiconsidering oba oliawo ne batuna ne work experience ye nti yali akozeko mu bitongole ebyenjawulo so ne baconsidering work experience ne bagamba academic documents nebo batuzireese nebo tuba tetuzikubyeko maaso mu politics wa Uganda kati watuuse balina engeri gye barewardinga mugundi oli twalwana naye so kati okumuwaamu kati we muwala we ekifo ekinene muwala we tumuwe salala omunene tubeere nti okay yadde toliiwo wava mu bulamu bw'ensi eno naye we remember your effort towards the liberation of this country we remember everything the sacrifices so we are rewarding you tuwadde omwana w'omulimu naye nga mu kaseera kano kennyini omugenyi waffe atwegaseeko eddakiika ziri 48 ezakayita ku ssaawa emu tuba tubulayo dakiika 12 zokka okugenda mu kuwummulamuko then tukomewo mu kitundu ekyokubiri naye nga tetunnagenda mu kuwummulamu omugenyi waffe asanze topic ennyuvu mu ddiiro agenda kuba nga atweyanjulira atandikirawo welcome to the show. This is the Night Drive. We are happy to have you here. Mr. Patrick, may you say hello to our viewers and then we will pick your comment on the airline issue. Thank you so much. Good morning, our viewers. My name is Patrick Musinguzi, coming all the way from Hoima, Bugahya constituency.
Hoima City. Namwe the Oil City. Namwe amafuta ya mafuta ebanyega mwe Oil City. Aha, ate fe actually n'amafuta fe twagagula kuno omutwalo. The Oil City. Mwe mwasokera ddala ebbeeyi yasandikire. Exactly. Kati nga nno lwaki? Mwe lwaki mugagula omutwalo? Actually gali twali tetuyina nga tegatuukayo. So nebuuza Oil City ate nga nebanga teyina mafuta. Very funny. Kila bitafali tubapani bali babapanishinga mwe panka nyo we the Oil City. Nagamba kati chigwera obwekiti. Atwalage konti Oil City esobola okubula amafuta. Sawa erinnya nno liba terigenzo olowooza. Waliwo abalaba gula omutwalo actually. Yeah. I don't think. No. Abasinga babadde kanana bwegambuka bwegakka. Wotuukidde nga tuli ku nsonga ya Uganda Airlines n'omukyala bamutola kinga agamba talina bipapula manyafuna sente nyingi so twagala kutufuna. Actually n'olunaku olw'ejjo akakiiko ka Kosase katudde naye abakulu bano bonna tebaalabiseeko. CEO n'abalala bonna board yonna nga babadde balina okubeerawo tebaalabiseeko. Ate jo board ng'etegeeza nti byonna benna babikole naye tebabateeka mu mawulire. Omusajja agambye media muve ku nsonga ya kubyakosase ne byeri mukubawa muve ku nsonga ya airline muleke okubanga ate mugikubaka amawulire ate sente zibweziti ate sente bweziti banaye more other issues ezetaga okubeera mu mawulire zetutafokasinzeeko omukulu wa board ya airline yavudde n'agamba nedda muyina ensonga nyingi ze mubuusa amaaso why are you concentrating kwene issue ya kina just a simple issue of 87 million why are you giving it that much attention? So we want to pick your opinion on that. First of all, I'm sorry I've come late. It was in Bawala. So sometimes it is really but you are even a privileged citizen. Wazimba. You built near the city. we try and I actually trained heavily that side. So and I had a problem last night. My dad was sick, so I decided to leave them the vehicle. Then when yiza nango kutuuka wano. Okay. N'amakubo gamanyi amakubo yita wano ogenda okusanga nga ate amazzi galisazeeko gwaddewo already because you see the way they do work here, they don't communicate to the public. So you take a route exactly. That's how it's supposed to be done. You take over a mile, now if the road is closed, then you have to come back. So it's a hard experience we have. I don't know they've started taking baby steps to a clean city. So as you do your clean city, don't inconvenience citizens. Yeah. So now going back to the topic of discussion, the airline. First of all, Ugandans, is the airline? Is it a Uganda airline? Because if it's a public airline, actually, if it's a country's airline, it means that every internal matters they are discussing about, citizens have to know. For example, now, if it was behind camera, how would citizens know that a CEO of a national airline, which is making losses, is earning 87 million? No, so at Chebabika, it is already out in the public. So what they have to know, what they have to do is how do we solve this problem, such that it's affecting the 87 million zetumanyi naite tetwongera ka allowances zebafuna their transport allowance tagula ticket yali nyanyonyi ya bwerere byonna kati okugatta kwa ayinza okubanga aboboka bebafuna ne sente nyingi ayinza okubanga ali nga mu 120 million ebitongole ebirala ne just botunulira gundi yokka board eya Uganda Airline bw'ogigatagatta monthly salary alone ogenda okwesanga nga they are in over $1 billion shillings. Yeah, true. That is very so now if an airline is making losses kuba otunulira mu Apple around Apple bakola 116 around there $1 million but their expenditure in losses no that's earning. Now their expenditure is around $165 million. Now where is the expenditure coming from? Salaries because you see, Bobo running a government entity like that one, you have to take it in like you're running your personal business.
singa obadde oraninga your personal business, would you pay employee sente zenkaniddeawo just because you're predicting in future we're actually projecting. It's a projection tutuuka, because actually the during COVID time all airlines made losses. That's acceptable. Kati toyinza kola projection in the usinga wajawa another pandemic. In the midst you're making expenditures, administrative costs so nyingi, because you're projecting future. Kati in future singa tutuka there is another pandemic, meaning that projection ye batefunde. But we have all been saying that is too much salary. But what amount? Yes. Zolos and CEO or airlines and funny. Because everyone who is saying it is much salary, tatu watch fana nchitu fundi. Okay. Ziri waza inofu. Ziri waza inofuna. Era washita inafuna ziri. I was looking at, I think, Egyptian Airways, or I think, if I'm not mistaken, COIO. Baina over 86 aircrafts. Ne COIO afuna bobalabala mu monthly mu Uganda shillings ba milioni 10. Omwezi. So milioni 10. That's close to. Ngana wano obubaka wa parliament sizafuna. Check it. It's around $15 za dollars endemekeza Uganda. Tujja kugattamu awo mu dakiika. Ngo milioni 15 zafuna. They have over 80 aircrafts. Kati wano mwabaina just 6. Nenga you have such an administrative cost. What are we doing? Oboli awo tutunulidde nnyo airline yokka ne tuleka ebitongole ebirala. Bw'otunuulira omubaka wa parliament sente zaafuna, director wa KCCA sente zaafuna, Uganda Revenue Authority n'ebitongole ebyenjawulo. Bw'otunuulira abakulu bano sente ze bafuna. Sente empitirivu nnyo ate ng'eggwanga Uganda tukyali mu nsonga y'akatubagiro k'ebyenfuna. Nkyali omu ku bantu abadefendinga members of parliament. Sente ze bafuna. Kulwaki? Nti the system in place teina wesanga nti omugugu member of parliament gwasitula. The luggage is big. Member of parliament akoza salary which baggage anyway? Let us first know the baggage. Let me tell you. Currently, personally myself, I'm not yet a member of parliament. I'm on a daily basis. People telling you problems. Why? It's because now the system has created that kind of poverty level. That you find a member of parliament in a constituency, they look at him or her as a problem solver. Oboolyawo n'ababaka bennyini tebakoze mulimu gwakuba nti basomesa abantu bano emirimu gy'omubaka wa parliament. Ate n'ababaka bano, that is exactly what you promised these people. Yes. Are looking for njakuwa wa basale, obeera mu kuziika gwa contributinga wano na wali, emikolo gwa contributinga, nja kugula tenti, okufiira oleeta amasefuliya. Oboolyawo omuntu naye kyatwala nti omubaka kyalina okukola. The movement system we are creating mu ggwanga, starting from 1986, let's start from there. Eri nti teba abantu ideology eri mutwe gyabwe. They want to hear things ekikya benefiting abantu kiki ba benefiting. For example, ngafa abavambya, what do they benefit from? Because if a person knows that this is the job of a member of parliament, is to do this and this and this, why would that person elect someone who gives him 2,000 shillings? Ngate waliwo na alese issues on table, nabalaga nti these are the issues I'm going to handle. But oli nasalawo nagamba no, I'm going to vote someone, ampaddensi siringi 12. Now, how do you get votes? It means you have to come and tell these people things you're even not sure that you will do. But because they know if you go there, your salary is capable of doing what?
of handling these issues. So you talk about them and you tell them. Bwotunulira omubaka wa parliament sente zafuna ziri waggulu omukulembeze bano abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu sente ziri wansi nnyo ate nga be babeera mu bantu be batambula be bamanya nti okay ekitundu gundi ensonga z'ebyokwerinda ziri bweziti ne bweziti oba beetaaga kino na kino oba oliawo nabo lwaki ate si be bali wadde sente nnyingi okusinga omubaka because bano be babeera mu bantu be bamanya abantu ebibaluma abakulembeze ba gavumenti kati abakulembeze abali mu local government yes it is true bebabeera nnyo mu bantu but even bwotunuulira budget of local government yes members of parliament have tried okulaba nga budget increasing but still even if no government central study mu local government still at the end of the day the system will not allow the money to reach to the what to the people about once okay so at the end of the day, for me, I will still defend members of parliament. That yes. Nenge eggwanga erikyakula bw'otunuulira eggwanga Uganda ebyenfuna byaffe tebiyimiridde bulungi tulina ensonga oboolyawo ezaali badde ziteekebwako essira bw'otunuulira salary range ey'omusawo n'ey'omubaka wa parliament like difference nene nnyo lwaki essira teriteereddwa mu bintu oboolyawo ebiyamba bannayuganda okusinga okuspendinga ssente nnyingi nnyo nga basasula emisaala gy'abantu. It is true. Sector ngeye health sector yaffe tugidobonkanyizza nnyo kababeera abasomesa kababeera abali mu security system education nayo but at the end of the day what twebuuza nti are we saying that members of parliament do not want these health workers to be paid, the teachers to be paid sentence tegerekeka? Why aren't they legislating about it? They have I remember in which year bafulumya a salary structure basomesa. But what did cabinet do? Because structure bafulumya, it was supposed to be a uniform structure of salaries, both scientists and teachers. Yes. Now what did cabinet do? Cabinet neisa resolution yayo. No, we are going to first do what? We are going to first our sciences. So for twakuliranga nga bw'osaba ekintu muzeeyiwo n'abeeranga eyesirikiriza omuddamu you keep on pestering them till they give it to you. So I want to implore abamemba abali mu parliament nti because government and see a government gyogamba ekintu n'ekikolerawo in one day. So if your target was both teachers, arts and sciences, ne bayambako bali bring it back on table. This was our deal. We want it to be done this way. It is the reason why you are in parliament. And by the way, your defense for those huge salaries of members, standing. It doesn't stand for a member of parliament. Obanga funa millionaire tubatekereko allowances zemufuna sitting allowances, travel allowances. Ebyo nabyo nebirala ebyo kale katubireke. Naye guno omusala ogwekutawamu. Tebasana nga intern doctor akyafuna ali mbukadde bubiri n'ekitundu naye nga kuliko n'emisolo ate kyagenda okujja nga amaze kwekalakaasa. Tulina okwebuuza but the majority members of parliament abali majority MPs but belonging to which side? Because you see some resolutions ezijja it has to be taken over by the majority, yes. So even if the minority, the MPs bring a resolution on table, it will not pass. So kati gomfunimugo tuinanga fa abantu bana Uganda is to make sure anti kati side eno eyaba minority abafa ku bantu begwanga tutandiko gitunuulira. How do we increase the size of the opposition, for example? Some people think that being a member of being in opposition, you were almost terrible to government. That's in fact abantu bafe mu kyalo bibalowooza nti gwe bovaayo n'ogamba no, I'm a member of opposition, I'm a member of FDC, I'm a member of NOP. Boba balowooza now you're becoming who? A rebel. Not knowing that. Kati olaba essaawa zino nti ekibuuzo ky'obuuza essaawa zino be bantu era kye beebuuza lwaki ba MPs bebeera beeyongeza emisaala naye ate ne beerabira nti you the same people who vote the majority. Actually, do they even vote them? No. These days it's because we're forced now.
We have just seen a by-election in Kasesa, how it happened. We have seen how many by-elections. So now abantu tukyabanenya how the voting has katibwetyo bwebiri, yeah. But now abantu nabo balina okuteekamu amaanyi. Abantu bayiza okuteekamu amaanyi ne balonda omubaka. Omubaka olwo n'atuuka mu parliament n'amalako emyaka 5 nga ne ku fulo ya parliament talinnyangawo. Nga talinaako kye yali ayogedde because bw'otunuulira parliament eno abali ku opposition be bantu be bamu abali mu parliament ewedde parliament ye10 era be bantu be babeera ku fulo nga batebolinga ensonga. Ate naddala ababaka bano be balonze ne basuubiza abantu bano tujja baziikirako kati for him kyakola bakuyita ku ground akola eno ku ground kuba amanyi eri parliament simu abamulonda eno ground be bamulonda ku ajja n'abeera mu bantu n'abaziikirako n'abagulira ebidwamu n'abagulira amasepiki kulumbe, so he is making his ground fertile for the next election. Most MOPs bakolera next election tebakyakolera bantu yakola ground y'abantu okay abeere mu bantu bamanyiza amaaso so next time when he comes omusajja waffe atubeereddewo anti kati alaba Farida abamu ekisanja kya myaka 5 omwaka ogusooka n'abula ogwokubiri n'abula ogwokusatu n'abula mu mwaka ogwokuna n'alyoka ajja n'akola ebintu bya myaka 4 n'ategekaawo empaka z'emipiira awo bw'abawa embuzi ne bu uniform. Nze mbeera njogera n'abantu b'ekira bakugamba nti ffe twalonda twakola ki twamala kasita twalonda Honorable Semujjunganda ebyaffe b'ekira bakola ki babimala nti kyateesezza oba kiyise oba tekiyise at least eddoboozi likoze eki lituuse okiraba nawe kuba bakimanyi nti because nti ne bwakiteesa nga members aba opposition bali 56 abantu b'ekira bakimanyi nti Semujju ne kyanaleeta tekijja kola ki naye eddoboozi lituuse so kyobola nti nkubira omulanga other constituencies abantu bonna bana Uganda batandika okulaba mulama mu opposition bave mu propaganda nagwe bagali wonti opposition naye balekinze down because President Seven agamba ngenda kujja opposition but ogenda jijja mu 2020 yagamba 2022 but where has the opposition been because mwenye musajja buli wajja okwogera mu gwanga abe buli kalulu abenanga omupya yeisanga omuntu omupya nti kati ngenda jijjawo nze nakajja you get it yeteeka mu kifaananyi obole okati anti yesonga lwatula abantu ababadde ku opposition basala eddiiro okwegatta ku government abantu balina okutegeera nti bwagamba nti ngenda kujja opposition has been here for the last 38 years opposition is being an opposition is not a rebel. Being opposition, it is within the constitution. Anti era ne opposition mu Uganda era abamba kitwala nti omuntu ali ku opposition tasobola kola na government bwagenda n'asalawo kola ne government abanga alidde mu struggle olukwe. Bobera mu opposition what you provide is alternative policies eziyamba government eziyamba abantu but again was fronting at which government fakati actually how many policies ezize alternative policies ezize zetulese on table nezisibwa tebaziyisa you get it for example now the structure of salaries of teachers opposition has been fighting you cannot bring teachers or science no teacher no arts no wachi janjawulo nnyo difference nene nnyo that's a policy that's an alternative policy but cabinet ekozechi ekiganyi so what do people want opposition to do temwesimbawo then if your alternative policies are not being picked up by government ne ku cabinet bayongeddeko omubaka okuva mu omukulembeze w'ekibiina ekiri mu opposition ate abamu ne bakitwala nti yagenze kulya katugende ffe mu kuwummulamuko naye nga bwe tukomawo tugenda kubanga ate tutunuulira the role of young people okubanga tufuna a free violent election nga tubeera mu kalulu akataliimu mivuyo akataliimu kulwanagana akataliimu kuttingana tugenda kulaba gwe omuvubuka kiki ekikukakatibwako okukola okubanga nti ofuna free violent election a violent free election kyetubanga ate tugenda kwogerako in our next hour tugenda kubanga ate mutukubirako amasimu abaana mutuli okumpi abali okumpi n'amasimu nga airtime mwakafunye nga you are privileged to get airtime enaku zino anything you get is a privilege waliyo abatakayina so we are going into a short commercial break tugenda kubanga ate tukomawo in our short hour naye ngolaba the mighty drive.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How you beautiful Ugandans, it's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Digitalk. It is the fancy floor. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mukulamuko edakika ziri 11 zakayita ku ssaawa 2 ogenda kubanga ate mu kino ekitundu otukubirako essimu owendowoozayo oba tusobodde kuba wansi mu comment section ku Facebook page The Alternative Uganda toli live genda waawo mu comment section otekewo ekibuuzo kyo otekewo endowoozayo ate oba olina kyowabula by the way oba tokkiriziganya ne bye twogeddeko you can disagree respectfully fe tugaana bantu balina ndowooza ndala ezaawukana ku zaffe naye as long as you are disagreeing respectfully bwobanga ate teweekwa kitiibwa gweyitawo buyisi olinde babloga ffe tumunange tetubloginga yitawo obuyisi ng'embizi eyita ku muzigiti ogende ewalala naye nga we have omukolo Patrick Musinguzi twogera politics. Now we are looking at the role of young people in having a violent free election. What is the role of young people? Anyway, young person yabeera mu myaka ki tugejinge 18 paka ndoza kwasa tumwe But what is the role of that young person in ensuring that we have a violent free election in this country? For me, I think that the youth, they have to understand their constitutional right, their constitutional obligations, and they have to understand omugaso gw'akalulu chichi. Sibya binombwa anzi nebwe sironda nebwe nonda gwe sagala yagenda oyita mukati awo. So because if you want to have a violent free election, it starts from an individual. Understand the value. Akalulu kange kaina value chi. Yes. Okay. Era bwembanka kuba nina okubanga nkawachi value. Bwembanka kuba omuntu gwenkawa nina bye mu expectingamu. Okiraba? Yeah. But because now we are in a country where even the youth have been baweddemu amaanyi in a way that
nti ne bwe bakuba akalulu kaabwe tekali respected nti oli yesanga akalulu ke tekali valued much as ye yakoze eki yakavaluize so byebireetawo violence. But if they were respecting the vote, then we wouldn't be having such violence elections. But you can even look at the example of Kenya. Nti Kenyans, the youth in Kenya, they have started to respect the ekigambo ekiva mu bulembeze gwe babakoze eki gwe balonze. Okay. Nti previously they used to be violent. Tiakalune kagwale, you know, Kenyans with Kenya, they could and they could lose lives. Naye kati bavaayo ne badikira nge badikiraring. Omwami Raila Odinga na imkana agamba I disagree. Yes, I disagree, but let's disagree peacefully. And they respected that. The youth respected that. So, like that violence because obotunulira just akalulu ka guild president Makerere embeera nga bwe yali nekivirako n'omuntu okufa kiki ekita that violence mu kalulu because era nga bwe nagambye nti omuvubuka atunulira akalulu ke nga ayina okuka protectinga in whichever way possible. Ochiraba. Yeah. So kati botunulanga example ya Makerere, why it happened is because nti bagenda okulaba nga there is even sentence tandisa okola ki okutambula. Because you see that's the problem with NRM. Nti commercializing politics yeresewo ebizibu byonna. That's why you find violent in an election because balaba sente zitambula and they don't expect to have a free and fair election. So nekireetawo ekyo. Okay. So politics batu walina okubeera nti bintu bya ono bwe mubanga temukkiriziganya obanga temukkiriziganya mu ndowooza y'emu bintu birina kubeera bya kifuba kulwanagana wano na wali because bw'otunuulira violence esingira ebadde yenyigiramu bavubuka. Yeah. Politics si bwatyo walina okubeera. Ate tuze tumulaba mu mawanga amalala. They practice politics, clean politics. But because you're dealing with rebels, you must understand that the environment is not Who are the rebels? ADF? No. These people came from the bush from 1980s. But now, so how botanical, because you see, we must understand abantu bano bajja batya mu buyinza. Balwana. Exactly. Balwana ne bajjawo a legitimate government. So nabano balwana bagala kujjawo government. Bajjawo a legitimate government ne bajja mu buyinza. Okiraba. Are you really mu mutima gw'olowooza nti abantu bano bayinza okurespectinga what we call a free and fair election? So, what was that? They didn't agree with the results as Avamclo. Yes. Naikati Baloza. Atakiliza. Teyaliwa akubiri. So, the environment very convenient, very suitable, but and actually I want Jagara Kwebasaba youth. Abasobode okujiyita. And they are still peaceful. And we expect that the change will come. Okay. Yes. Naye njagala tusigire ekifaananyi ekyawula youth we Kenya no wa Uganda wanino. Lwaki nti omuvubuka ali e Kenya tasobola kwenyigira mu violence naera nga ba-announcing results that are growing nazo. Naye nga to owe Uganda when they announce a candidate nti yayisemu nga gwabadde tawagira tugenda kulaba ebipira ebyokyebwa tugenda kulaba abantu bebakuba kibooko sometimes abamu bavaayo n'ebiwundu abamu bafiira namu. Kiki ekyawula awo njawulo kije gye tulina? It's because bagize by youth abe Kenya nga kye nagambye luli bakkiriza mu bakulembeze baabwe. Okay. Kyekisooka. Ekyokubiri bakkiriza mu their rule of law. Bakkiriza mu court semateeka yes. Ne mu court justice system bagikirizamu. Nti ogenda okwesanga nti bamanyi even in their expectations they know the Supreme Court of Kenya will deliver a good judgment, will deliver a fair judgment.
okiraba so awo kyobola nti now bali ku mirimu gyabwe because they respect omukulembeze a member of parliament for a full constituency Honorable Segirinya Muhammad, Honorable Sewanyana, yes, bali makomera. You get it? Yes, mwaka guweze. Naye waliwo omuvubuka eyakeera ku macha n'amulonda okiraba yes now ngamba nti omuvubuka oyo akyakiriza mu justice system okiraba abata kyasobola kukiriza mu justice system kwatekola why nti for the last 2 years taina member of parliament taina muntu amukiikirira but ate ne member of parliament ali mukomera tamanyi kiki ekimuteseza mukomera ensonga lwaki bali mukomera bagimanyi ensonga yali Masaka eyo but what is the ruling kiki ekiriwo no musango kyagenda mu oli babaleeta olimanya leero gundi taliiwo justice delayed is justice denied but we pray bafuna justice so therefore let's say that nga bwe bwadde obuuziza lwaki abakenya basobodde keeping peaceful tetulaba kwekalakaasa nnyo omuganda agamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta ki omusaayi tuleke okulinda ennyindo ekoleki omusaayi yes let's address these issues okulaba nti ba youth tebava mu mbeera because they are capable of that you get it but they love their country more than everything okiraba like Kenyans they love their country more than everything era kyovula nti leader wabagamba mulindeeko because they believe in the systems that it will work naye okay byoyogera byetuleeta ne tufuna mu question endala ogambye bannakenya bakkiririza mu justice system yaabwe yensonga lwaki bakkiririza ne mu bakulembeze bwabwe baba balonze that means wanene Uganda omuntu mujja kumulonda aveyo abagambe nti bannaye batusinza akalulu abayouth bagana agambe tekisoboka bakuguze akalulu ne bukawanga kawanguddwa ne bakawanga bakawangudde tebakyasobola kukkiriza nti batuwangudde because the precedent is settingiddwa in a country is that there is no free and fair what yensonga lwaki tulaba nti ba presidential candidates baba basinze bagamba nze tebakiziganya ne bivuddeyo it is the president for example it's happening Kayunga we all know really nti n'omupulebeze n'avaayo n'agamba nti ndi nebuwozinira ku mpiso NRM bwe batekoze eki tesazeewo okiraba such a statement so kyoyagala okutegeeza bino byebiremeseza opposition okuwangula by elections zino because by elections zonna ezakakolebwa esoroti twalaba Kayunga tulabye Gogonya kati Kasese yesembyeyo bona NRM yezenge wangula statement ya president w'eggwanga chairman of a party tosobola gitwala lightly bw'avaayo n'agamba nti bwe batesazeewo nze bwe basisazeewo twalisuubidde kakiiko ka byakulonda ke kalina obuyinza obwenkomeredde okutegeka akalulu na byonna byonna ebibeerawo mu kalulu so twalisuubidde kakiiko ka byakulonda oba oliawo okubanga kawa obwenkanya era nze nsabirira nnyo Katonda ntwale mu parliament we need to amaanyi get president omanyi kati actually the way Museveni has seized the institutions kwegamba zonna n'azikwata nti bw'oyogera n'ekigambo president oba otegeeza ye ate era yabeera president no kwegamba nti ne bw'okyogera naye bwe tugamba nti twetaaga amaanyi nti buli abeera president alina kuba Museveni okitegeera so
actually no bogenda mu baana abaana no mugamba boyogera president amanya nti uyo goyokola ki boyogerako nti omuntu oyo aba akute institutions zonna kati botandika okugamba nti tugenda tandika okutunulira mu ssemateeka amaanyi ga president gakendezebwe ekigera movement yebeerowooza nti awo olwanyisa ti olwanyisa Museveni. Yet when you do amendments in the constitution you're looking at the future of Uganda. Yes. Not only nti chikwata ku President Museveni yekka, but other heads of state, of other presidents to come in. Ochira kwa president alina manyi manji. Chibola abantu obuziza abantu abalondebwa electoral commission. It is him who appends the signature on those appointments. Ochira what parliament does just into kugenda kuyisa bivulu kunywa chai. That's all. Because once he appends the signature, have you seen anyone where he has appended the signature never mukomyawo n'atayitawo? Of late twalaba omukyala was the state minister. The constitution ekkiriza nti emyaka olina okumala emyaka 10 bw'obeera nga gundi yakola ki the court omusango gwakusinga. Yes, you have to finish 10 years toyina na public offices gyokola naye omukyala wa state minister natuka parliament committee nekola ki nemugoba natwalako zino nenkomyawo zino but still 10 years kubanga omusango gwakola ki gwakusinga 10 years inda k'emyaka 10 giyite olyoka okomewo serving naye nga Patrick ogambye nti mu parliament ruling government erinamu majority ate n'otugamba osabirira ogende mu parliament okolerere okukendeza powers eza government mu constitutionally ogenda kikola otya because era majority egenda kubanga etekenga side yoli gwekkiririzamu. No, actually, Botunulia NRM, there are some members of NRM MPs, rebel MPs. Yes, abalinabo abawulira nti ensonga zigenda astray, ebintu kisukka ku kikino kolaki. Because now, for example, tubadde twogera ku nsonga ya Uganda Airline omukyalo oyo. It's the same time. It's the same thing. President yakola ki ye yamulonda. Ate esaawa zino bakugamba n'obuyigirize bwe buli questionable okitegeera. So why do we want to reduce those powers? Tubenga kisobozesa okufuna abantu abatuula mu offices kabalina qualifications. Oboolyawo batunulira experience okusinga empapula. Tosobola kufuna experience nga tulina mpapula. Gye bali abantu ng'alina experience oboolyawo nga zaakolako mu bifo ebyenjawulo experience ye neekula naye ng'ate si kyekintu oboolyawo kye yasomerera. Because you see, what are the terms of reference for employment? The terms of reference ze balina okugoberera. Secondly, the job must be advertised. It was advertised and people applied. But now she's telling you nti ye yalabiraawo. No, she said on the day she was going to tender in her application, she was appointed. So what is the procedure now? Yalonde chapa manyage. Kuga buli omwaka tatandike applying amirimu, tutandike kutuula waka, kubitanda byaffe tusabe, obuulyawo ebbaluwa. Kiddeyo ndowooza ne ku babaka ba parliament abalondebwa obuyigirize bw'omubaka obuulyawo bugwanidde senior certificate. And I'm in support of that. Bagende ku degree nabo. Because no mutindo gukoze eki gusse nadala current parliament je tuyina. Actually after this bwekivaawo kidene ku at least omubaka wa parliament abenga asobola n'okubeera ne diploma in law wakati obaga otya amateeka ng'ate togamanyi. Oboolyawo ayinza okuba nga strength ye teryawo bwe kituuka mu kubudgetinga ng'eno strength ye weeri oba bwe kituuka mu overseeing government projects nga ye strength ye weeri. But you see the roles are four. One of the core role is legislation. That's the core role. Mirala oversight and what so the core role must be to put legislations kwa mateeka gegatambuza ki eggwanga. Yes. Twagala okutunulira kati since of them FDC. Let us look at the youths in FDC. Crisis weeri na FDC nga why is FDC so quiet? Is it quiet? Really quiet. No, we have actually tuina gundi
date njera and it is going said to happen. abali mu government bagamba opposition yereta obuvuyo mu election. You are the must mwabaleta violence wonna bwe bateri muvayo tetukkiriziganya abanaye batobba twegugungete we don't have powers to deploy the military. Naye mulina abavubuka abasobola. But you would have deployed if you had the military. No, why would we deploy the military? Fe kati olaba fe tukati twagala era bwe tujja mu power bwe tujja mu government ne to take over. We are looking at Chovola Kano Dr. Kizza Besigye was one of the observers mu Kenya elections. Yes. But on the Kenya elections tewabaddeyo ne deployment. So kati bintu bitwagala okola bwe tuwatuze mbuyinza. So kati fe tetusobola ku advocating for violence. Yet we are the ones fighting for violence. The people we are fighting are very violent. Actually batugamba nti when it comes to violence bakola ki batusinga they are the masters. Nasobola ekyo okutwala obuyinza nga already muyo mulimu obuvuyo ekibiina gundi tekikkiriziganya na kibiina gundi abavubuka mu kibiina gundi tebakkiriziganya na kibiina gundi. Nze njagala kusooka kwebaza Kano Dr. Kizza Besigye ne n'owekitiibwa Honorable Kyagulanyi gundi eyo gye bakoze tujje tuyita corporate agreement. Era enteeseganya eyo kubanga tuteeseza wamu egenda maaso. So essaawa zino FDC National Unity Platform ne JEMA ne kibiina kye kiralaawo PPP Conservative Party. Yes, emirimu gyaffe kati tugitambuliza wamu. Okay. Yes. So kati ndowooza Abannayuganda kyekintu kibadde kikola ki kibulamu kyebadde baagala okulaba. So currently Ugandans are very happy for this. I think nalaba mu Democratic Party DP block. The DP block yali represented by Omwami Mabike, I think. DP block naye nga si entire DP. Fe Bannayuganda abalaba ati saawe abalaba wonna Dr. Kizza Besigye waba ayimiridde. Fe tuba tulaba nti ayimiridde ku mo kiti kya PFT as a leader of the PFT. Kati fe tuba twagala Amuriat aveeyo because gwe tumanyi yakulira FDC saawe eno era yalina okulembera ensonga za FDC. We want to see Amuriat ng'akunga by youth ba FDC. You know you have to stand up and fight this crisis. It is affecting you, but you have not done anything as the FDC youth. We have not seen Amuriat anywhere. So what are you up to? Honorable Amuriat, actually during that time we bajja mu signing a cooperation agreement eyo yali yakava mu by election njerabidde ekitundu gye yali yakava I think yali Soroti. Yes, ate yali mukomera bamusuza mukomera for close to I think 4 days or something. So kati yagenda okuva eyo nga actually yali tali bulungi. So chovola ati wamulaba ku gundi eyo. But when you follow up FDC yali represented. FDC actually the deputy yaliwo which Lord Mayor yaliwo. Yeah. So it is not true nti the absence of which were Honorable Amuriat it makes this agreement null and void. No, just nti yatekayo he was represented by deputy. My question was not in relation to the press conference. Yes. It is in relation to the crisis that is around the country, and we are not seeing any action from you as a party. When you talk about the crisis, for example, Katugambenga economic crisis, amafuta geyongedde ebintu bingi nnyo. Ntolaba Dr. Besigye musimbi muyitirivu esente zebagambye abatraffic zebafuna ku nguudo mpitirivu esente zino zikola ki obumenyi bw'amateeka bweyongedde. We need to see these parties fronting the youth for a good cause. Tetwagala kubaleeta banayi mugende muwewe as in wewe without a good cause. But we are seeing you really silent. We don't know whether now everything is okay. You don't see anything. No, the struggle egende ekyukamu. Sometimes ne struggle tugiteeka mu boardroom. And a lot is happening in the boardrooms. Okay. So and we Ugandans we don't believe in boardroom. No, it is struggles. Because you see, you cannot be on the street all the time.
struggle muino, it has all the forms. Muino jijakeri. Muino jijakeri. Jizeko ano kumeza. Mukube designs, mukule, you know. Tugenda kola bwetu. Yes. Ensonga lwaki tulaba mu struggle yali ku nsonga y'ebbeeyi y'ebintu yali retired Dr. Kizza Besigye n'omubaka Mukaako. Honorable Mukaako. Bokka be baaliyo naye ng'ate ebibiina bingi ebiri ku opposition. Oba oliawo n'abagoberezi bayitirivu. It is true, naye munaye nga bw'omanyi, not every idea gy'oleeta banagigula. It can be supported by the majority. Waliwo idea gy'oleeta nga it will be supported by all. Waliwo idea gy'oleeta. This is how the environment works. It won't be supported. That's how the world is. So, si buli kimu kirina okukola ki? Okubeera nga supported. Yes. Kubanga nzijukira ne ekitiibwa Bobi Wine yali kugundiza OTT, and the engagement was within that engagement by himself. But in the back of his mind, he knew it is supported by the entire opposition. Ne Dr. Besigye bw'atyo bw'abeera ku street ng'agezaako ku addressing abantu ensonga zino, in the back of his mind abamanyi it is supported by other leaders within the opposition. Okay. Yeah. So tuddeko era still ku nsonga y'abavubuka. Kiki abavubuka bali mu ggwanga erya Uganda kye balina okuyigira oba oliawo ku bavubuka mu ggwanga erya Kenya so that tukyusa ku byobufuzi mu ggwanga lino erya Uganda? Abavubuka ba Uganda kye balina okuyigira ku Kenya, it is to be peaceful, much as the trust within our institution is very limited, naye tulwana okulaba nga ffe tugenda ozimba institutions ezo actually. Emyaka ejja ffe ffe tulina ozimba institutions za Uganda ze tulaba zidobonkanye okuzizimba mulimu gwaffe ba youth ffe. Kaakati betuyigira ku Kenya nti tuwulize n'abakulembeze betubatulonze. Secondly, nti sente tezitwemazaamu, tunuulira vali y'omukulembeze, vali y'akaluluko, otunuulire omuntu gw'ogenda okukawa ate okamuwe osirike. Because you see, toina option ndala apart from ye kuwuliriza omukulembeze gwe wawaki akaluluko. Ate n'ekirala kye tulina okuyigira kuba Kenya abavubuka ba Uganda kikino nti omuvubuka w'e Kenya amanyi kyayagala, ate kyayagala takyagala kati akitegekera ki mu maaso. Bw'akwata akalulu ke n'akawa Raila Odinga, owekitiibwa Raila Odinga, alina byamusuubiramu ki mu maaso. Naye oli gwe bw'ajja n'akulimbalimba n'akuwa ebbiri ate n'olowooza nti olina byogenda omusuubira mu maaso. Mulekeraawo complaininga, because if you accept 2,000 shillings, that your value. Eyo value awo ate w'okoze ki? Bwe baba bakujjemba bakuguze. Obuddemu exactly. Awo w'okoze ki? W'okomye. So toyina right ya complaining omubaka tatukoledde. Toyina. Because baba akugula. Oba ovuddemu akalulu kuba akagula. Era bukkiriza sente akalulu kuba okoze ki? Okatunze. So please, once you do that, to complaining ate. Tinagundi oyo namulonda ate sikyamulaba ate oyagala mulaba kiyakumala. Okay. Tufunyeeko obuzibu bwe kidda ku nsonga z'ebyobufuzi era still mu Uganda nti abavubuka obwesige babuteeka nnyo mu muntu n'okusinga oba oliawo message kijja preachinga nti bwe tugenda mu kalulu ne batalaba retired Dr. Kizza Besigye batabeerera ng'ate akalulu kano oba oliawo waliwo ekibulamu. Bwe tudda mu NUP abaayo bwe batalaba Honorable Kyagulanyi awo era bwe bafa nti wano waliwo ekibulamu. Tukyusiza tutya ebyobufuzi okuddayo ku nsonga ze balina okutunuulira oba oliawo bali ze bapreaching ezizimba eggwanga other than okutunuulira omuntu ye nga Ssekinoomu. Actually njagala kwebaza ekibiina kyange FDC. For us, we are building an institution, not an individual. Chovolaba nti bw'otaalaba mu kalulu kano Kizza Besigye akawedde aka 2021 walabamu
Honorable Ambriat. Yes. Era nakaba busy n'omulaba nga atambulira mbigere kubenga toye bakola ki bagitwala. And the results came out very, very, you know, it was good. Yeah. Bensasira beba kwano gwaffe aba National Resistance Movement. The institution ya bajizimbidde ku muntu era mbasasira nnyo. Era ffe tugezaako kwawukana nnyo nabo. Era actually bw'otunuulira ne National Unity Platform tebagizimbira ku musingi gwa Bobi Wine. No. Otunuulira kati enkola ya, for example, Honorable Joel Senyonyi. Enkola yaba omukyalo ono wa Northern Regional Lawyer, Honorable actually Council Zedriga, yeah. Those are the people, they can take over National Unity Platform in the absence of Owekitiibwa Kyagulanyi. So National Unity Platform, FDC platform katulinde bwe banakkiriza otuwa candidate omulala mu 2026 nga si Kyagulanyi. Ekyo bwe kinaabeerawo then we shall believe tebakibizimbidde ku personality y'omuntu. Balina emitendera gyabwe. Toyinza gamba nti tebanatuwa Kyagulanyi nti then bajja kuba nti no. Botunulia coalition zibadde zijje Kenya. Sole candidate nakkiriza omwesimbako. Yes, it will happen. Okay. Ekyo abanauganda tujja kukkiriza nti yes, they are building a different structure. But you at least FDC mbadde mukiraba nga ekyo practice. Nengera bwe wataba origin kana Dr. Kiza Besigye bakitwala nti ekibiina kiringa ekitayiddeewo. There have been internal elections within FDC nga choosing presidential candidates. Ekyo kiri on record. Emivuyo giri mu FDC nga ng'ekibiina mingi. Patrick, you and me know. Nti emivuyo mingi. Stop omulekera okubuza public nga temukigamba what is on ground. But no, but you see, emivuyo ate gifaanana gitya. For example now, omanyi lwaki FDC mwafuna ezo bye mwafuna wobululu. It is because waliyo n'aba FDC bennyini abatalonda Patrick because yesimbyewo si Besigye. Ate gwe kyo preaching akano kirala nti mbutte muzimbidde kibiina ku personality kiriwo we kirigamba mwagala kukikyusa because that is what you had built. If it is not Besigye, there is no FDC. So far how many presidential candidates has FDC presented so far? Do you remember emivuyo gyaliwo ku line ya Mugisha Monto? Do you know how FDC even by the way nga muyina office ne you know all these things. I do not want to be talking about them on camera. I think it's the same thing right now. Waliwo PFT. I don't want to be talking these things on camera. Already abasalid abalinga batachalina part of the FDC party nenga ba PFT because retired Colonel Dr. Kiza Besigye yagikulembera. No, all members of PFT apart from members of JEMA n'aba DP block abasigadde by FDC. Okay. And PFT is supported by members of FDC. Omuvuyo gy'ogambye gye njagala okuddayo eja members okuva mu FDC ne bagenda mu alliance. Yes, but you see, institutions mubeerawo waliwo not everything has to move. Tulina okuyiga institutions engezi operatingamu. Ebintu tebina kutambula nti in a smart way all the time. Okay. Okiraba. Because you see, at least FDC waliyo omuvuyo gw'owulira but tegwawukanyiza kibiina. Not at all. Emivuyo gy'owulira nti bali ne bavaawo ne badda mu kibiina ekirala. Which is okay. But tekigeeza nti we are not cooperating. So we are still cooperating. Emivuyo gino gye gireetedde bannakibiina abamu okusala ne beegatta ku gavumenti. N'okubanga kati FDC tekyawulikika nnyo nga mu bantu nga bwe kyali. Omu ku bakandidate mu kalulu k'Essoroti eyawangula yali munnakibiina kya FDC n'amaliriza nga yeegasse ku kibiina kya NRM. Eyawangula omwami ne yeekegatta ku gundi ku NRM. Omwami Mawu yagamba NRM is an association. Yagamba tali mu NRM. Just akolagana. Just yagamba. Ina statement yagamba nti NRM is an association of what? Of eating. So you don't get surprised. Bolabo omuntu nga many will go. They have gone to many eat. Will go. They will go. Yes. They to will eat. Go. Yes.
Because that's where the eating is. Oboolyawo baweddemu essuubi bwe kidda ku opposition nga opposition tekyala Patrick osobola okukkiriziganya nti omuntu wa opposition asobola okugenda ne babeerako n'enzikiriziganya n'omuntu ali mu ruling party ne babeera nga basobola okukkiriziganya okukolera omuntu w'abantu omuntu wa bulijjo. Yes. We discuss with many members of Why don't you believe until Mau that is the reason why he agreed to go and no, work because you see, one, if his own members of DP bavayo ne bagamba nti be upfronting agreement memorandum je ba signing tiyabi discussing nabo, that's one. Two, the person he is discussing with, we know the history of that person. There's no any agreement he has ever honored. Right from 1981, agreements is atulanga. He didn't. So you must be very careful when you're dealing with such a person. If what you're fronting in the MO you're signing an oil amount, you are very, very sure it will work. Why don't you come and discuss it with the other political parties? He didn't want yaita bannakibiina abamu ne batajja n'abajja bennyini nnyini bamwegana nti bo tebaliko mu meeting eyo. The truth is sagala kwogera Democratic Party but but nze kyengamba nti mwami Mao bwabanga ffe tumusabira at the end of the day what do we want? But don't you think opposition yetaga okuteeka ka pride aside nekolera wamu ne government nga mukyala Farida bwakirese because byonna bye bakola oboolyawo biyamba munna Uganda. Ate the fact that mukkiriza ne mwetaba mukalulu ne mutula mu parliament wali akalulu kaba kawedde mukkirize nti yes bino bye bivudde mu kalulu kati wabeerawo any chances of working with a ruling party nga aimu yakuyamba muntu wayi oba kuyamba ggwanga. What do you want to work with the ruling party? Because currently what every Ugandan wants right now is a peaceful transition. What every Ugandan want now. For us, what we want is the peaceful transition as Uganda. Twagala amalwaliro agalimu eddagala, twagala enguudo ennungi, twagala amasomero agali stocked with books. As if for you are looking for a peaceful transition, for us we want good service delivery. For the last 38 years, lwaki oyo tabikuwadde? Waliwo ebiriwo. Osanga abadde nga alina byakola ebirala ebibadde ebyenkizo okusingako kwebyo. Byotalaba. Bwe tutunuulira enguudo wenjogerera zitandise okolwako. Enguudo. You see, actually, President Museveni atandise kunyumira abantu ng'ate nga akaddiye takyalina maanyi. Bw'atandise okubanyumira. Nti when he came to power, he was very incompetent. Kati saawa zino, I believe him when he says now, he understands what governance is all about. But unfortunately, he has gone to understand these things. So, we want to help him. Twagala muyamba. Tutandikire wachi, awo wakomye. Naye ate kati bwe tuba twagala omuyamba, tutandikira awo wakomye. Ngate yetuwulira in the back of his mind ate ayina ekya family njagala kuleeta mwana bikyebyo okiraba kati how do you deal with such a person? Nawulirako interview yemu ku radio yemu ng'agamba nti ye tali mu kufrontinga mutabani we mu kalulu twali mu pandemic omwami oyo yakugamba nti tajja kukkiriza kalulu genda maaso in the middle of a pandemic. What happened? Omwami oyo yakugamba during the age limit amendment yakugamba nti beyond 75 years, a person will not have the vigor to lead the country. What happened? Is it the same person here? Yagenda okwesimawo nga tanajja yakaweza emyaka 75. No yagenda okizuulanga kale ku 75 akyali n'amaanyi. No omwaka oguwedde si we ya celebrating emyaka gye 75. Honorable Mawa signing agreement. Tugendeko mu comments katono nyina Sherine Rita agamba diba nnansi lwe batuulanga eggwanga awatali njawukana za bibiina bya bufuzi. Kubanga eggwanga ndowooza ke kaseera tutambuze eggwanga naye tukooye okuwulira nti owa opposition bw'atuula n'owa NRM nti oyo baamugula. Era bwe kiri. I think ejja bwenjogerera bwe kiri. Nti owa opposition bw'atuula n'owa NRM oyo baba baamugula. Nalabako Honorable Norbert Mao nga meeting
leader of opposition era ne byogerwawo okiwulidde ne byogerwa era ebyayogerwa nze ndaba atandise okunyirira okusingako olubi ani anyiridde ani anyiridde ani mwogere abantu bamumanye batandike nabo omuteekako eriiso owekitiibwa mma wanyirira nnyo kati era kyobulaba bw'obeera minisita olina okunyirira kasente kaze omukulu tumuhimbi Senemani agamba wama Patrick Musinguzi don't mind Farida and Lilian wa DP kyokka Mao was bought Farida ye wa Federal Alliance ate mukama we Betty Kamya ekintu yakitunda nga tamanyi baliko bayina obusungu bungi. That is not true by the way. No man, you are giving wrong information, Patrick. No man is going to mislead you. Lilian, I don't know whether you only want DP or what DP. Sina chibina. Kati sina chibina. Lilian oli kati. Ndi munna Uganda. Kiki kyoyagala. Kubeera munna Uganda nga tolina kibiina. Kubanga olaba nti ensonga zo. Olw'ensonga nti ndi disappointed n'ebibiina by'ebyobufuzi. Nti ebibiina ebimu bizimbibwa nga ne ideology y'ekibiina bannakibiina tebagimanyiiko. Bali mu kibiina omwo tuli ba kibiina guli tuli ba kibiina tubeera ba concerned Ugandans tubeera n'ensonga gye tulabye nga tugifulunti nga tugyogirako we are concerned Ugandans. Yes, omukulu Tribe Pro agamba wennyini my man Patrick Musinguzi I think is live akulaba nacha unirate agamba Uganda kati yani akumanyi oyo naye bwana agenda mu parliament ajja kufuula ndya ajja kufuuka bandya nabo kuba bangi boogedde nga ye naye bawunzise bakoze opposite abadde ategeeza gwe naawe bw'ona ogenda mu parliament ojja kwefunira kakulya because nabo bangi betufunye nga boogera but is it all about kubeera kufuna kifo kutula mu parliament oba osobola okuweereza abantu out of parliament? omwami omukyalo oyo mukyala nakyeyunirita mukyala nakyeyune ze nali mu pate gye bayita ey'okulya nenjivaamu so kansuubire nti ensonga zange teziri mu kukulya omuntu atali mu kulya afrontinga nnyo national interest nze frontinga nnyo national interest okusinga personal interest ngezanga omuntu omubaka yali mu opposition na promising abantu kino na kino bwe yamala okutuuka ne mu kitundu mwakiikirira kyalabika yabagamba yabakolera yakola wali nga tanagenda mu kalulu so bwe yamala okufuna n'omubaka oyo mwogere we promise to name and shame people here bwe yamala okufuna ekifo naga temuddamu kunnoonya nze nateekamu ssente zange kati nyina okukola ki nyina okuzijjayo wa constituency yadda Rubaga South no Rubaga North yaddiraani mu bigere kale fe tujja mumanya gwe yaddira mu bigere kasa gwe ogamba gwe yaddira mu bigere fe tumanya yaddiraani mu bigere Shala Farida tugende basi mukulu Jeremiah Mukibi agamba that is a great discussion thank you for watching ate njase nacha unirate bibuzo inabiyitirivu naye kansembyeyo kimu agamba nze ndowooza abavubuka tebalina buzibu obuzibu state kweza bitongole bya gavumenti nga poliisi amagye akakiiko k'ebyokulonda n'ebirala kuba omuvubuka agoberera enteekateeka za gavumenti so obutabanguko buba buva mu state si ye ku muvubuka bolowooza olwo ye bwawadde ndowooza ye naye deploying military during time of election ebintu ng'ebyo so violent eba teva ku bavubuka naye abavubuka abamuvubuka abamu benyigidde mu violence naye ng'ate ne program za gavumenti tibazeenyigira kati wabadde wabuuza nti gwe okusinziira olowooza lwaki tewawangula baakubba oba wakkiriza ebyava mu kulonda lwaki saawangula sakkiriza byava mu kulonda naye nawe baakubba saayagala because it is the mentality eriwo nti buli awanguddwa baba bamubbye no otunuulira era nga bwe nagambye environment eriwo nti there is no free and fair election environment yeeyo nti it starts from the top kati omuntu oba awanguddwa oba tawanguddwa
because we don't expect a free and fair election to happen in this country. So the only way ne avenue je tubadde tusigaza the justice system nayo erabika nayo tekyakola ki. That's why me I did not take the legal naye ate abafunye obwenkanya abafunye obwenkanya bwekidda mu justice system ate bo kijja kitanga ate bano ba opposition. That's if the state is not interested in that case. Okay. Wabera musango gw'omukyala Joyce Bagala ne Honorable Judith Nabako. Yes, oyizo mulabanga minister. But the Nayenga state was not interested in the case. Omukulembeze w'eggwanga yali yeebuuza ani yajje Minister Nabakoba mu kifo ekyo kye yalimu eky'omubaka omukyala ow'Emityana South. Omukyala anti yamumanya ne bamuwangula bulungi naye era nga bwemugambye nti bwekibanga state eri interested in the case oba bw'abanga azeewo wali gwe bajjenga naye asobola okubakolera. Omanyi waliwo okugamba lwaki mujjawo omuntu wange naye tinolabanga nazzeewo naye asobola okukolera nogamba anyway katumuleke naye you want to say nti wabeerawo constituencies nga state ezirinamu interest. Why wouldn't the state have interest in these constituencies around Kampala? Because opposition yawangula Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebirala. Kyovolaba bagenda bapikingayo one omujjayo see what happened in Kayunga navaayo. Because you see, tutunulira mu parliament yokka. Obola opposition tetaddeemu nnyo maanyi y'ensonga lwaki ewanguddwa mu zino by elections zonna. Amaanyi ge tulina oteekamu galina kwenkana gatya. We front the ideas to the people. Tubabuulira ensonga. Tewali Munnayuganda atamanyi the level of unemployment eri mu ggwanga. Tewali Munnayuganda atamanyi the economic crisis ebbeeyi y'ebintu eri mu ggwanga. Naye ayinza okubanga kale ebbeeyi y'ebintu nga naye ye takitwalira mu nsonga ya economic crisis nti omuntu ajja kulowooza kyaffectingayo oba lwakuba mwavu. Abamu bakitunuulidde mu nsi yonna ani atamanyi emiwendo gy'amasannyalaze, ani atamanyi obulyako obuli mu ggwanga. Kiraba, so kati abantu baagala tubabuulire ki exactly. Kiraba, for us we have brought the ideas with. Obooli abamu tebakyalina na message bali we are removing a dictator. The dictator will go, you get it, but the message will go along with removing the dictator. What people know, the dictator will go, but tell them exactly now when we remove the dictator what next. That's why njagala nnyo gye n'omuntu akosta concentrating nnyo tu we are removing dictator. Nenga dictator tumujjeeko waliwo awo omuntu gw'olaba nti yeah is ready to take up power. We have so many because you see during 1980 nobody knew that President Museveni would be a president. Oba yeye nnyini yakimanya. Yes, naye obuvumu bwe yakozesa okulidinga banne okugenda mu nsiko. That alone it is a plus for him. Nange nkimanyi njafuuka president. Okay. Nawe okimanyi njafuuka president. Anze sikimanyi. But you see Lilian akimanyi. Anze siriyo. Naye okiraba nti kyetugamba nti toyinza kujja n'ogamba bantu nti ogambye nti ani asobola taking over. There are many people. We have so many available. Museveni yaga atalabawo replacement ye. But ye ani yamulaba. No ye yeraba ate nakola. Ate ye gwanga. Nakola ekyetaagisa na taking steps towards achieving that. Yeraba mu obusobozi he can lead. He took a step. That serious step. You see, he took a step. He took that path. That path is even the youth are capable of taking the same path. Okay. Ochiraba. Okay. Tekitegeeza nti he was very nti yali muntu w'amaanyi. Yes. Yagenda mu nsiko. Wenjogerera kati tulina kalulu which abakulembeze abamu tebakyakiririza mu kalulu. So kati kubo ki eririwaawo. Anti kakati ye kisinziira bw'ofuga eggwanga okumala emyaka 38. Oba oyagala direka mu kkubo ki. Okay. Ochiraba. If lyeryo kkubo lyayagala okulekamu eggwanga. Yes.
we shall take the path. So if you close all avenues, because akalulu monjogera represent tekakyali free and fair, tetukyalina kalulu kali free and fair. Ye ba closing avenue eyo during that time. Okay. N'agamba nti avenue eyo balikoze ki bagiclose. So namwe avenue gye muyina mugenda mu nsiko. So kolabe. What I'm saying is, what happened before going to the Musiko? There was an election. Yes. N'abeera wakumeka. Yali ndowooza ki yasemba. N'atakkiriza na byava mu kalulu. Tosobola butakkiriza na byava mu kalulu nga abakusinza ababiri bali mu millionaires 2 gwe oli mu 17,000 n'ogamba tokkiriziganya ati era ambasikkirizanya muba munzibye ne bana abadde ab'okubiri banzibye. No, Kenya Professor Wajakoya yagambye naye takkiriziganya nabyo abadde mu kalulu n'emitwalo gy'omukaaga egy'obululu bwe yafunye. Naye nga yamusinza ali mu bukadde 7. Baana bonna makati wano nange baba banziba. Bw'otunuulira akalulu kaggwa, he conceded. Much as akugamba nti sikkiriza byava mu kalulu, but he conceded. Why? They are taking a legal system. Genda mti kangende legal process petition. No, kiba kitegeeza conceding. Yes. But now when you said wo asemba ate no gamba nti sikiriziganya, why did you petition? Ola President Museveni mukulu Kyagulanyi ya petitioninga n'amala omusango n'agujjayo nga yagala kulabisa justice system. We want to thank leaders and political party leaders abasazeewo okutwala legal system okulaba nti they reclaim their victory. Kubanga ezibotulira President Museveni sisuubira nti yali akutteko even n'asoma what we call a presidential petition. Does he even know how they draft a presidential petition? He doesn't know. Why? Because he has never petitioned. Banafuna batwenkanya ngate bagenze mu court. Kati awo Patrick nga bwe tumaliriza, I want to disagree with you on that because the president we have, okay, yadde akoze ebibi nga bwe mubyogera. That man reads, that man is up to date, that man is smart. He cannot read a petition that you have filed in his court. When we say that president does he even know how to read a presidential petition? He must be knowing. No, he knows how to read the petition. But ye yali atudde nagamba draft for a presidential petition. Olw'ensonga ye tagendangako mu buli kalulu akajja abeera awangudde. But I want to be sure to tell you, and I want to be sure that president, whatsoever petitions that you have filed, about opposition, he has read all of them. Reading the petitions, because you see, for example, you know why do we read? No. Patrick, why do we read? To get the knowledge. Nze sisobola kuvaayo nengamba nti I know how to read a presidential petition, yet I have never petitioned before. Sibula. N'aba petitioninga mukulu Kyagulanyi petition yagijjayo. I know how to draft a presidential petition, yet I have never drafted one before. Mukulu Patrick. So bwetugamba nti tamanyi kusoma petition, tamanyi ku drafting a presidential petition because he has never petitioned before, he has never drafted one before. Sibula abatulabye olunaku lwa leero. So njagala kwebaza all the moderators of our program today. Muntadde on the hot spot today. But ensonga z'eggwanga bwe zinotambula. Njagala n'okwebaza alternative Digitalk okutuwanga omwaganya okujja ne discussing ensonga zino. Twebaza nnyo, njagala n'okwebaza munzikirize njogereko mu lunyolo abakamu bange aba Bugahya constituency, mbaramukize kandi mwebale yona imukora kandi bukyabukya mwijege murole alternative Digitalk. Ensonga tugonjora ensonga ezikwata ihanga. Nituwaza bintu bingi nsonga nyingi mwebale tweyanziza nnyo tweyanze kasubire omubejja we bunyoro abitegedde bulungi nnyo omubejja we bunyoro no mind just anyway ako kade kalina okubanga kayitawo nenga abatulabye mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa emu mpaka ano tugenda owunzikira show yaffe temwerabira ku ssaawa 5 tugenda kubeera ne Justice Kanyehamba ng'ate atunnyonnyola constitution ya Uganda. Twagala bana Uganda oyige your constitutional right. Abadde Patrick abagamba constitutional right. Do you even know what a constitutional right is? Especially abavubuka. Especially abana abavubuka, so mubeereko ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 7 bagenda kubanga webali nga babannyonnyola constitution yamwe ebeera etegeeza kyo ina akatalekeka katalekeka
mbadde nsaba tukoze tutya okulaba nti kati bino ebiseera byaffe ba youth wekiba kitegeeza nti tulinayo abayouth abayouth baffe abatategeera constitution. I think we should start to do mobilization okulaba nga constitution y'eggwanga tugikyusa ne tugiteeka mu lulimi mu nnimi ze bategeera. Ekyo kiteeso olaba nga bw'okyogedde genda okitebolinge mu FDC party. You have the capacity okuchanginga okukuba copies. Naawe okiteeke mu DP. Aze sina kibiina bannaye temunsibaako DP. Bannaye nkoze n'omukulu Rogers Fiahabwe ku kamera, Arnold Mukose Anthony yatudde mu control room n'omukulu Katoto Musime. Thank you for working. Bannaye tukwatagane ku ssaawa 5 nga tuli ne Justice Professor George Wilson Kanyehamba. See you then. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.